Sí, ahora estamos grabando. Okay, perfecto. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar conectados a esta reunión. Nos acompaña desde Alemania la doctora Andrea Herold. Andrea es la especialista para lechería de la empresa a nivel internacional. Andrea empezó a trabajar con nosotros a partir de noviembre del año pasado. Andrea, ella es médico veterinaria. Trabajó en aproximadamente unos 7 o 8 años como médico veterinario, como decimos acá en Chile o en Latinoamérica, de terreno o de campo, para una clínica veterinaria, ya que eso se acostumbra a hacer en Europa, y trabajó principalmente en el sur de Alemania. Y al mismo tiempo, ella continuó sus estudios y obtuvo un doctorado en medicina veterinaria, y su especialización o área de investigación fueron minerales en ganado bovino en la Universidad de Berlín. Y bueno, Andrea siempre tuvo mucho interés en la nutrición, principalmente porque se pueden prevenir muchos problemas de rebaño, sobre todo si se hace un buen manejo de la nutrición. Y debido a ese interés en el área de nutrición fue que entra en contacto con JOSERA y se une con nosotros hace ya casi un año, casi un año. Así que bueno, Andrea va a estar dando la presentación. Yo voy a ir traduciendo para los que no entienden español. Un par de veces iré agregando un poco de mi aporte. Y creo que a lo mejor las preguntas las hacemos al final de la presentación y si quieren las pueden ir anotando y al final respondemos todas las preguntas. Hoy día participan dos equipos. Está el equipo de Coprinsem, que es nuestro socio comercial en Chile, y Miramont, que Miramont es nuestro socio comercial en Ecuador. Están presentes los encargados de línea, hoy día que es Emilia Soto en el caso de Coprinsem, y en el caso de Miramont empezó a trabajar hace unos días Daniel Rodas, que va a estar a cargo de la línea JOSERA dentro de Miramont, así que genial que puedan estar los dos Product Manager para que puedan después ayudar a capacitar más a su equipo de venta. ¿Ok? Okay, then thank you for the quick introduction, what I understood so far. So I say also hello to all the participants. Some of them I already knew, and also a hello to those who are at the first time with us. Today, the topic you can see, I put it on the screen, are minerals and trace elements and how they can put an effect on our dairy herd. Bueno, buenos días a todos los participantes. Dice Andrea que algo entendió de la introducción que hice sobre ella. Quiero saludar a las personas que ya conocía y darle una bienvenida a las personas que ella no tenía el placer de conocer. El foco de la presentación hoy día va a estar relacionado con los minerales y vitaminas y cómo ellos, el impacto que pueden tener sobre el salud del rebaño o nuestros animales. As you know from the webinar so far, this is also a webinar with 2 parts. I will start with the first part where we will talk a little bit about what do we need a good mineral and trace element supply for, and how can the elements affect different aspects in your dairy. And the second part would be I will introduce the concepts of our products. I will show you different products from our 3 lines, Classic, Care, and Performance. And afterwards, there is time if you have questions. La presentación del día de hoy, al igual que las que se han venido haciendo, va a estar dividido en 2 partes. Va a estar dividido en la primera parte donde se van a hablar sobre la importancia de los minerales y el rol que juegan en la salud de nuestros animales. Y la segunda parte va a estar enfocada principalmente a hablar de 3 productos, ¿ya? De SOMI, que está dentro de la línea Classic, de Grassland, que está dentro de la línea Care, y Profos, que es parte de la línea Performance. Yo sé que algunos países tienen algunos productos y otros no. La idea es compartir conceptos y experiencias con cada uno de los productos, que pueden ser aplicables a ambos países según mi experiencia.
So let's start with a little smart art, which shows you the different areas where minerals and trace elements are working for cow health in our herd. You see here 3 important factors: fertility, udder health, and claw and leg health. El gráfico que estamos viendo en esta diapositiva muestra el impacto a distintos niveles que pueden tener, digamos, una buena suplementación, ya tanto a nivel, por ejemplo, de fertilidad, de salud mamaria o de ubre, a nivel de pezuñas y de patas. For your grazing conditions, I put a 4th aspect in this graph, a green circle around it, because what we have also to calculate with is that you have to cope in your countries with grass tetany. Y algo que puso especialmente para esta presentación, porque tanto Chile como Ecuador son países en los cuales el sistema principal es en base a pastoreo, puso un círculo azul, porque en ambos países tenemos que lidiar con lo que es la tetania a los pastos. So you have to cope with this grass tetany in the first row, and that's why I want to point out the magnesium supply and the importance of a good magnesium supply first in this presentation. Ya que en ambos países tenemos que lidiar con lo que es la tetania a los pastos, ella se va a enfocar fuertemente en, bueno, y los productos que tenemos para condiciones de pastoreo son altos en magnesio, así que le va a dar un enfoque a Andrea inicialmente a esta parte. Magnesium is nearly completely resorbed in the rumen. And this ruminal absorption is impaired by different factors, and this is why under grazing conditions you can have problems with grass tetany. En el caso del magnesio, la mayor parte de él es absorbido a nivel ruminal y pueden existir distintos factores que pueden impedir la absorción a este nivel. Por eso es importante que nos preocupemos de este mineral. I think it's mostly clear for you. This is just a reminder for you why is a grass tetany developing in the grazing conditions. And the reason is that we have in the monoculture grazing systems, mostly in the fresh ryegrass, we have a high crude protein supply, a high potassium level. It's at the same time with low carbohydrates and low fibers. Bueno, lo que dice Andrés es que esto va a ser principalmente como un recordatorio para todos nosotros, de que saben que las vacas que se encuentran en pastoreo en condiciones de ryegrass, que acá en Chile los llamamos también como vallicas, existen ciertos factores predisponentes que están nombrados en la diapositiva, que es un alto contenido de proteína cruda, altos niveles de potasio, que impiden la absorción a nivel ruminal, baja disponibilidad de carbohidratos y bajo nivel de fibra. The high amount of the crude protein leads to a high amount of ammonium in the rumen. This high amount of ammonium is impairing magnesium resorption. En el caso del alto nivel de proteína cruda, esto hace que se produzca un alto nivel de amonio a nivel ruminal, lo cual impide una absorción de magnesio a nivel de rumen. And the same is true for potassium levels. We know that high potassium levels, which for example came with fertilizing, they are also reducing the amount of magnesium which is absorptive in the rumen. Y en el caso del potasio es más o menos similar la situación al caso de la proteína cruda. Y recordar que muchos de los fertilizantes que usamos son altos en potasio. De ahí que al fertilizar la mayor parte de las praderas, estamos también haciendo de que el potasio a nivel ruminal esté interfiriendo con la absorción de magnesio. At the same time, we have a low fiber content of the grass, which leads to a faster digestion of the feed. So that means we have 2 points. We have
on the one hand, a reduced resorption of magnesium, and on the other hand, we have a faster digestion. And these both aspects lead to a lower magnesium availability for the cow. Y en el caso de la fibra, sabemos de que muchas veces tenemos bajos niveles de fibra y esto hace que tengamos una tasa de pasaje o una digestión de la vaca por parte de la vaca muy rápida. Entonces, por un lado tenemos factores que están impidiendo una buena absorción de magnesio a nivel ruminal y por otra parte tenemos una dieta, digámoslo así, o un alimento que se mantiene por muy poco tiempo en el rumen, da el bajo nivel de fibra. So these are the nutritional reasons for the grass tetany, but what we know is that stress factors like climate change also, or lactation itself, this can trigger these circumstances can trigger the grass tetany. Bueno, sabemos que distintos factores, por ejemplo, como cambios climáticos o factores a nivel de vaca, sumados a estos factores predisponentes, nos pueden llevar a que tengamos problemas de tetania de los pastos. You know how grass tetany can look like. I'm sure that you are mostly seen more the light version, which just is visible in a reduced milk yield, for example, in reduced feed intake, or let's say a tired cow with a less active cow. But it also can, I don't know, perhaps you can give me the feedback if you also see really severe forms with downer cows, with spastics, which leads to death. This is also possible. Bueno, al igual que todas las enfermedades que pueden afectar a los animales, Andrea menciona que hay los casos más leves o no tan severos, donde hay disminución del consumo, baja la producción, básicamente el nivel productivo de la vaca se ve disminuido. Y en el caso de los casos más severos, está la típica de los espasmos musculares, donde generalmente tenemos que tratarlos. Ahora, en el caso de Alemania principalmente, o de Europa, lo que es tetania a los pastos no es algo tan común, dado los sistemas productivos que ellos tienen. Y lo que pregunta Andrea es si estamos muy acostumbrados nosotros a ver esto. Yo me atrevería a decir que es algo del día a día. So, regarding to your question, Andrea, I would say that, yeah, we are very used to see severe cases of grass tetany. Yeah, also, okay. Yeah. Okay. Sobre todo en sistemas de producción de carne. Yeah, especially in beef grazing systems. Mm-hmm. Yeah. During calving. Yeah, we have not so much grazing systems or grazing dairy in Germany. I also saw it in beef cattle, and I saw it once in a free stall where they were feeding fresh grass. Que Andrés dice que por los sistemas productivos que hay en Alemania no es algo que se vea muy común, digamos muy seguido, pero sí lo vio una vez en un feedlot de ganado de carne donde estaban alimentando con pasto, digamos, con forraje. So, the pathophysiological background is that magnesium is needed for an enzyme which is called acetylcholine esterase. So when this acetylcholine esterase can't be produced because of a lack of magnesium, the muscles are in a constant arousal. They are getting signals to contract, contraction, and this is what leads to this spastics. Claro, ¿cómo es el mecanismo? ¿Por qué se producen los casos de tetania o espástica, más bien de tipo muscular? Es que el magnesio forma parte de la acetilcoenzima, que es una enzima, y al haber deficiencia o falta, se mantiene enviando, digamos, estímulos nerviosos para que siga la contracción muscular a nivel corporal del animal. Por lo tanto, al haber falta de magnesio, no se activa la enzima y se mantienen los espasmos musculares. So our first target is to provide with a mineral
a safeguard against this grass tetany symptoms. Entonces, en el So- caso de sistemas, okay, go ahead, please. No, go. Entonces, en el caso de sistemas pastoriles o donde la pradera juega un rol importante, es muy importante que entreguemos un alto aporte de magnesio para prevenir casos de hipomagnesemia o de tetania de los pastos. What we provide to you are the both minerals you can see here. The one is on the left side out of our classic line, the Somi MG, and on the right side, you have the Grassland Extra with our Carrageen component out of the Care line. En la pantalla se encuentran las dos sales minerales que tenemos principalmente para uso bajo condiciones de pastoreo. Al lado izquierdo pueden ver Somi MG, que es parte de la línea Classic. Can you please go back? Oh, sorry. Y al lado derecho, que sí se encuentra presente tanto en Chile como en Ecuador. Y al lado derecho está Grassland Extra, que es de la línea Care, que tiene el concepto que lo vamos a conversar más adelante de Keragen Long Life. Vamos a explicar qué significa el concepto de Keragen Long Life. Y ambos productos son altos en magnesio. En el caso de Somi tiene un 12% y en el caso de Grassland tiene un 10% de magnesio. Yeah, I think you already mentioned the levels of calcium and magnesium in both products. Correct. So both of them include high levels. And when we have a closer look to the declaration, you also see that we have in both vitamin A, vitamin D3, and E included for a high antioxidative capacity. Perhaps I leave you. Y aquí están las fichas técnicas de ambos productos. No se ven muy claramente. Algo se ven. Bueno, lo que mencionaba Andrea es que ambas tienen niveles de vitamina en alta concentración, principalmente para que tengan una función de tipo antioxidante. Los detalles de cada uno de los productos los vamos a conversar, sobre todo lo que es el concepto de Keragen Long Life, lo vamos a conversar a medida que avancemos en la presentación. We have in both products, we have B vitamins and niacin. The difference is if they are rumen protected or not. I will talk about that later when we come to the Carrageen concept. Okay. And in the Grassland Extra, which you can see on the right side, we have also biotin for supporting the hoof health. And we have in both products chelated trace elements in different amounts. I will talk about that later when we talk about Carrageen. And in Grassland Extra, you see also that sorry, Maurizio. Okay. You can also see that we added live yeasts. This is also for a better fiber digestion. Que lo que está mencionando Andrea es que en ambos productos, tanto en Somi como en Grassland, existen vitaminas del complejo B y niacina. La diferencia es que en el caso de Grassland se encuentran ruminoprotegidas al 50%. En ambos productos trabajamos con minerales orgánicos de tipo con quelatos de glicina. Cambia la proporción entre cada uno de los productos. Y en el caso de Grassland trabajamos con biotina, lo cual es muy importante para ayudar a mantener una buena salud de la pezuña y también para ayudar a digerir la fibra de la ración. Se incluyen levaduras vivas, que sería una diferencia con Somi. So why do we promote the importance of a high availability of trace elements and minerals in our feeds? Therefore, we have to come back to these three aspects of dairy herd health you see in the middle. And I will now have a look at these three aspects and how minerals can affect them. Vamos a continuar en la presentación dándole un enfoque especial en los tres aspectos que se encuentran dentro del círculo naranjo y analizando cuál es la importancia que tiene una alta disponibilidad de minerales y de vitaminas en un producto de tipo mineral, valga la redundancia. Let's take udder health as the first aspect. I'm sorry. When we think about udder infections and how udder infections develop in a herd, we know that there are often pathogens which are
in the environment, and they are coming up, they are passing the teeth and coming so to the inside of the udder and are leading to inflammation and infection. Bueno, como sabemos, en el medio ambiente de la vaca se encuentran patógenos, ¿ya? Que pueden causar infecciones a nivel mamario, entrando por el pezón y posteriormente subiendo a nivel de la ubre, y que pueden causar infecciones que pueden derivar en mastitis. So the pathogen is here, the little red explosion. And when this pathogen is entering the udder, the immunity leads to they are sending the neutrophils, the neutrophil cells, to fight against the pathogen, and this is where high cells are coming from afterwards. Tienen que tener un poco de imaginación. El asterisco rojo, tienen que imaginar que son patógenos que entran por el pezón y llegan a la ubre. Y una vez que llegan a la ubre, se activa el sistema inmunitario y envía neutrófilos para combatir, digamos, a estos patógenos y la infección que se está causando a nivel mamario. Y cuando existen altos niveles de células somáticas, una parte Pero puede dirá estar... que tengan redonditas, no solo las planchitas. No, perdón. Que tengan las redonditas también, no solo las planchitas. ¿Pueden, por favor, poner en silencio el audio? Para que no interfieran. Muchas gracias. Bueno, y eso es lo que estaba comentando, que al momento que entra un patógeno, se activa el sistema inmune y llegan los neutrófilos a nivel mamario, y parte del aumento en células somáticas pues, puede estar debido a esta presencia, digamos, de neutrófilos dentro de la glándula mamaria. So having a nice barrier at the end of the teeth can avoid the entering of the pathogens. This is the first way where we can influence the udder health. Una forma de influir, digamos, que haya una buena salud mamaria es evitar que entren los patógenos a través del canal del pezón, y así evitar, digamos, que lleguen a nivel de la glándula mamaria. So here on the picture on the left side, you can see in the white colored the keratin plaque of the teeth. Ahí en los pezones pueden verse esas líneas blancas que se encuentran dentro del pezón. Es los tapones de queratina que se encuentran dentro del pezón. And this keratin plaque is formed with the help of, let's say, every skin protective element. We are talking about zinc, we are talking about biotin, for example, which can provide or which can improve this natural barrier. Y en el caso para que ayudar a la vaca o para que se formen estos tapones de queratina, existen ciertos elementos, por ejemplo, Andrea menciona el zinc, a la biotina, que ayudan a que se forme este tapón en la entrada del pezón y se evite la entrada de patógenos a nivel mamario. Por favor, si pueden colocar sus micrófonos en silencio. Gracias. When the pathogen was entering already the udder, we have to provide a good reaction of the immune system. And this is the second aspect, what I can improve with a good mineral and trace element supply. Because what I know, or what we know, is that, for example, minerals or trace elements like selenium or vitamin E, they are responsible for enzymes in the neutrophils, which are triggering this respiratory burst, which means the effectiveness of the neutrophils. Okay. Y en el caso de que el patógeno haya conseguido entrar por el canal del pezón y llegue a la glándula mamaria, después entramos ya a una respuesta de tipo inmunitario. Y elementos como selenio y vitamina E son fundamentales para que se active la respuesta de los neutrófilos y pueden llegar rápidamente a impedir el avance o el desarrollo de las bacterias o de los patógenos a nivel dentro de la glándula mamaria. So, for example, selenium and vitamin E, they are improving the effectiveness of the neutrophils. Selenium is also improving the effectiveness of the T and B cells. So in total, you can say they are improving the immunity, the antioxidative capacity of our udder.
Lo que hace el selenio y la vitamina E, menciona Andrea, es ayudan a que la defensa de tipo celular también reaccione de mejor forma a nivel de la glándula mamaria, como parte del sistema inmune. And as you see here in the picture on the right, if there are small wounds at the outer skin of the teeth, they are also improved by biotin and zinc. Everything which is good for the skin is also good for the plaque in the teeth. Y al lado derecho, ver un pezón que se encuentra con la piel dañada. Y Andrea menciona que en el caso, por ejemplo, de zinc y biotina son elementos dentro de los minerales de la dieta que pueden ayudar a que exista una mejor regeneración a este nivel. Y así tenemos una mejor barrera frente a la entrada de patógenos. Let's come to claw and leg health. So I think you all know what typical diseases you can see here in this picture. Bueno, ahora vamos a entrar a otra parte dentro de la presentación, que es todo lo relacionado a salud de pezuña y patas. Cuando yo revisé la presentación con Andrea, yo hice mi tesis en cojera, así que conozco bien estas lesiones. La pregunta para los que están presentes en la reunión, ¿cuáles son las lesiones que se encuentran de izquierda a derecha de su pantalla? Si alguien puede decir cuáles son. Did you already describe the diseases? No, I asked the group. Okay. So perhaps they know what all these three diseases have in common and why I am mentioning them regarding minerals. ¿Alguno sabe cuál es el factor común de estas tres lesiones en las vacas? O sea, si hay médicos veterinarios en la sala, ¿cómo no van a saber las lesiones? Izquierda, derecha, ¿cuáles son? Úlcera plantar, ¿o no? La primera. Ulcer. Segunda. On the left side, yes. Yep. La al medio. The picture in the middle, I think it's easy. Yep. ¿Alguien de Ecuador que se anime? Come on, have a guess. Vamos, despierte, vamos. ¿Puede ser laminitis? Dermatitis. No, dermatitis, correcto. Yeah, dermatitis. Y la que se encuentra al lado derecho, esa es más fácil, sobre todo pensando en sistemas pastoriles. Digamos que tienen que caminar bajo condiciones no apropiadas. Okay. I will help you with the picture on the right side. This is a white line disease. Es la enfermedad de la línea blanca, que generalmente está hecha por pequeñas piedrecitas que entran en la línea blanca. So, three pictures: sole ulcer, mortellado, dermatitis interdigitalis, and on the right side, white line disease. And what these three diseases have in common is that the intercellular adaptation of the horn cells isn't or wasn't intact. And this is what we can influence with minerals. Ok, bueno, el resumen, a la izquierda se encuentra una úlcera, al medio se encuentra una dermatitis, que es la enfermedad de mortelato, y a la derecha la enfermedad de línea blanca, que generalmente es causada bajo condiciones de pastoreo por los callejones, los caminos, entran por ahí entre las piedras. La pregunta es, ¿cuál es la causa común que tiene estas tres enfermedades? Como dice Andrea, principalmente es que existe alguna deficiencia, que puede existir alguna deficiencia en que se puedan llevar a que progrese este tipo de enfermedades. Si bien hay factores predisponentes, podemos ayudar a través de una buena suplementación de tipo mineral. For example, when we take here this mortellado disease in the middle, this is for sure a disease which is caused by bacteria. But this bacteria has to find their way in the soft skin. And they find their way in the soft skin easier when the barrier of horn cells is somehow badly influenced and is not nice.
En el caso de la dermatitis interdigital o enfermedad de mortelato, si bien es causado por una bacteria, la única posibilidad de que esa bacteria entre a la pezuña y cause la lesión es que exista alguna deficiencia, algún daño a nivel de la pezuña. Y esto lo podemos ayudar, digamos, a compensar a través de vitaminas o de minerales específicos a ese nivel. Or also when we take this picture on the right, the disease of the white line, what we know is that the horn on the white line is softer than the hole on the sole, for example. And this is a predisposing area for the entry of pathogens of pathogens and of disease. So in stabilizing the horn cells and the epidermis, we can avoid the easy entrance of pathogens and disease. En el caso de la foto a la derecha, dice Andrea, en lo que es la enfermedad de la línea blanca, esta enfermedad se produce principalmente, bueno, hay muchos factores externos, pero es porque la pezuña en general se encuentra un poco más blanda y las células de la pezuña se encuentran un poco más predispuestas o menor preparadas para que alguna noxa pueda causar daño a ese nivel, que generalmente son piedras. Y está asociado a que la pezuña se encuentra un poco más blanda de lo normal. So, and the third aspect, besides other diseases and claw and leg health, is fertility. Here's some. Vamos a entrar, okay. Vamos a entrar al tercer punto. Vimos, acabamos de ver todo lo que es patas y pezuñas. Ahora vamos a entrar al capítulo dentro de la presentación de lo que dice relación con fertilidad. We have here pictures. You see here on the left side the uterus with the ovaries, and on the right side different colors of vaginal discharge. En la imagen de la izquierda ven el útero con los ovarios y en la foto que está al centro a la derecha pueden haber descargas a nivel vaginal. You know, this can often be the case in the cow after birth, in the fresh cows, when the uterus is not proper involuting. En el caso de la descarga de tipo vaginal, son casos que se pueden generalmente observar en vacas postparto, principalmente porque existe una involución uterina no apropiada, digamos, o no tan rápida como se quisiera. The muscular activity of the uterus is mostly influenced by calcium and magnesium levels as macrominerals, and also after birth, selenium and vitamin E play a role. En el caso de la actividad de tipo muscular, para que exista una buena involución uterina, el calcio y el magnesio juegan un rol bastante importante para las contracciones, y a nivel, después del parto, un rol muy importante que juega la vitamina E y el selenio, para ayudar a que haya una buena involución uterina. If we offer proper levels of this macro and minerals to the cows, we avoid these fresh cow problems. And in avoiding these fresh cow problems, these metritis problems, we can help the cow and the farmer to have an earlier and better insemination result, positive insemination result. Y si ofrecemos a la vaca estos buenos niveles de vitaminas y de minerales alrededor del parto y durante la lactancia, vamos a ayudar a que existan mejores índices reproductivos y esa vaca se pueda inseminar y preñar antes. Besides this involution, we also can influence the ovaries with a multitude of minerals. I will just mention, for example, manganese is very popular element regarding fertility, and if we positively influence the ovaries, we positively influence the estrogen levels and the estrus itself. That means we have nice heats, we have nice cysts, and in the end we have a good fertility.
Además de ayudar a que haya una buena involución uterina, es importante que exista ayudar a los ovarios a que exista una buena ciclicidad. Uno de los minerales que generalmente se asocia a esto es buenos niveles de manganeso, lo cual hace que exista una buena producción de estrógeno, haya manifestación del celo y haya ovulación o presencia de óvulos también a nivel ovárico. So keeping in mind that we want to provide, or that we want to help the dairy in these 3 aspects of her dairy life: fertility, claw and leg health, and udder health, we have to ask ourselves, how can we provide the highest availability of trace elements and minerals? So this leads to the Keragen concept, which I already mentioned. So we want to offer the highest availability in the usage of chelated trace elements, B-protected vitamins, a slow release selenium, and a high availability of vitamin E. Que eso es larga la presentación esta parte. Bueno, hablamos hasta el momento de la presentación de cómo ayudar a que exista una buena salud mamaria a nivel de ubre, tanto a nivel de ubre como a nivel de pezón, una buena salud de pezuñas y de patas, y que existe una buena fertilidad. Y al reunir estas tres áreas fue que se desarrolló el concepto de Keragen Long Life, ya el cual está basado en lo siguiente, como menciona la diapositiva: en alta concentración de elementos trasaquelados o minerales orgánicos, vitaminas del complejo B protegidas, selenio de liberación lenta, que es un desarrollo de JOSERA, que es el selenio protegido, y un alto nivel de vitamina E. A través de todos estos conceptos es que podemos nosotros ayudar a la vaca en los aspectos que vimos al inicio de la presentación. So how chelated trace elements work in the cow, you see here as an example. You see zinc sulfate on the left side and a chelated zinc on the right side. What is happening with this trace elements in the cow or in the rumen is that an anorganic zinc sulfate is split in the rumen. Ahora Andrea está explicando cómo se comporta dentro de la vaca un mineral de tipo orgánico versus un mineral de tipo inorgánico. Al lado izquierdo pueden ver que está un sulfato de zinc, que es un zinc de tipo inorgánico, y al lado derecho un zinc de tipo orgánico, que es un quelato, que son los tipos de minerales orgánicos que tenemos en JOSERA. Y en el caso del zinc inorgánico a nivel ruminal, cuando llega al rumen se divide en 2 partes. Y eso es lo que va a empezar a explicar ahora Andrea. When the zinc sulfate, for example, this is an example for, let's say, inorganic trace elements, they split in the rumen, and then they have 2 options to go. The one way is that they are binding again on an amino acid and on a peptide. Then they are transferred to the intestine and are absorbed there. Okay. Cuando el sulfato de zinc, una forma inorgánica, se separa a nivel ruminal, lo que se hace es que más adelante el zinc se tiene que unir a algún aminoácido para que posteriormente sea absorbido a nivel intestinal. But with this anorganic zinc sulfate, there is a risk. The risk is that it doesn't bind again to the peptides and to the amino acids, but that it instead binds on oxalates, on sulfites, or on tannins, for example, and then it can't be absorbed, but is lost with the manure. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando llega el selenio inorgánico a nivel ruminal, se separa, como explicó, una parte se puede unir más adelante a un aminoácido, un péptido, y puede ser absorbido a nivel a nivel intestinal, pero por otra parte, existe el riesgo de que se pierda y se puede unir, por ejemplo, a oxalatos, a sulfatos, y en este caso no es absorbido, sino que es eliminado a través de las heces fecales. With using a chelated trace elements, you are avoiding this risk. This chelate are directly transferred to the intestine and are there absorbed. So you don't have this risk of a high loss with the manure.
and therefore have a better availability in the trace elements. Y en el caso de los minerales orgánicos, por ejemplo, un quelato de zinc, no existe este riesgo de que a nivel, cuando llega a nivel ruminal se divida, sino que es, continúa hasta nivel intestinal y es absorbido en un alto porcentaje. De esta forma evitamos de que exista una separación a nivel ruminal y que de que se pierda a nivel a través de las heces fecales. Por lo tanto, somos mucho más eficientes aportando minerales de tipo orgánico en los minerales. So the principle in our Carrageen long life concept is that you have as a number, as a amount, a 50% chelated trace element supply. Para los conceptos en el caso de los conceptos que se encuentran en la línea Keragen, que es por ejemplo parte del concepto de Grassland, es que un 50% de los minerales, de los microminerales se encuentran de forma quelada. O sea, tenemos una alta biodisponibilidad dentro del animal de los minerales orgánicos. Y estos niveles, dice Andrea, son garantizados. The second point are the rumen-protected B vitamins in the Carrageen concept. Here you see some symbols for the rumen and for the small intestine here. And what the protected B vitamins do is the same as I explained for the chelated trace elements. They are passing the rumen and can be directly absorbed in the intestine without any transformation in the rumen. La segunda parte dentro del concepto Keragen Long Life son las vitaminas del complejo B protegidas. Ya tienen que imaginarse que en el centro se encuentra el rumen y a mano derecha se encuentra el intestino delgado, como dice. El concepto es muy similar a lo que se explicó con los minerales. Las vitaminas del complejo B entran al rumen y después pueden ser absorbidas a nivel intestinal. So you see here that in the feeds, in the natural feeds, in the TMR, they are for sure native vitamin Bs. And the normal way is that they are, this is the amount the microbes need, the requirement of the microbes, and the microbes themselves are producing B vitamins. And this fulfills the requirement of the cow. This is not the case when we have higher and higher yielding cows. This higher yield means that our microbes have a lot to do in the rumen and that they cannot fulfill the higher requirement the high yielding cow needs for. This is why we add protected B vitamins, which can be directly absorbed and are added to those produced by the microbes. Que bajo condiciones normales el animal a través de la ración existen vitaminas del complejo B, las cuales son producidas por los microbios a nivel ruminal y posteriormente pueden ser absorbidas a nivel del intestino delgado. El problema que tenemos ahora con vacas que son cada vez más productivas es que con las vitaminas del complejo B que son producidas por los microbios no tenemos la capacidad de suplir las necesidades que tienen nuestras vacas ahora, que son mucho más productivas. Entonces, de ahí la importancia de intentar suplir esta deficiencia que nos está siendo proveída por los propios minerales, por los propios microbios a nivel ruminal, sino que tenemos que aportar vitaminas de tipo protegida, que no sean afectadas a nivel ruminal y que sean absorbidas directamente a nivel de intestino delgado. The third feature we are using in the Carrageen concept is the protected selenium. The reason for protected selenium is that instead of using a normal natrium selenide, or when we are using a normal natrium selenide, which is not protected, then we have a temporarily high level on this natrium selenide, on the selenium. And what the body is doing, it's regulating its homeostatics and just avoids a too high resorption and
yeah, it's just releasing which can't be used, the amount which can't be used. With the protected selenium, we offer a more continuous supply, so that we have at the end, or that the cow has at the end more out of the selenium than with one's high amount of natrium selenide. Un tercer concepto dentro de el paquete Keragen Long Life es el selenio de liberación lenta, que es conocido como el selenio protegido o C-Protect, que fue un producto, un concepto nutricional desarrollado por JOSERA hace poco más de 10 años. Básicamente, cuando tenemos un selenito de sodio, que es el clásico selenito de sodio de tipo inorgánico, cuando se le aporta a la vaca, se libera en una cantidad muy alta en un periodo corto de tiempo. Por lo tanto, la vaca no tiene, digamos así, la habilidad o la capacidad de aprovecharlo de una buena manera. ¿En qué consiste el concepto, en breves palabras, del selenio protegido? También es un selenito de sodio, porque se encuentra protegido ya por una matriz de tipo grasa. ¿Y qué es lo que se hace? Si se fijan al lado derecho, donde dice mejor eficiencia del selenio, ahí explica cuál es el mecanismo que tiene el selenio protegido de JOSERA, que es una liberación lenta y prolongada en el tiempo. De esta forma hacemos de que la vaca tenga la habilidad o la capacidad de ir absorbiendo selenio a lo largo del tiempo en concentraciones más pequeñas, pero que no afecten el metabolismo, digamos, o la capacidad de absorción que pueda tener el animal. Lo que estamos haciendo es entregar selenio de manera lenta, pero que la vaca lo pueda utilizar de manera más eficiente. So this Keragen long life concept is not only in the minerals for the lactating cow, but we also put it in the minerals, in a mineral feed, which we are offering for dry cows. And this is called Profos. El concepto de selenio protegido no solamente lo tenemos en los minerales para lactancia, para vacas lecheras, sino que también lo tenemos en un mineral para vacas en el periodo preparto, que es llamado Profos. So this means we have this rumen protected, this selenium protected, this chelated trace elements. We have also in this Keragen concept and in the Profos. And the Profos, because it's for dry cows, also have aspects like a higher magnesium availability and a higher vitamin D3 supply and a higher magnesium supply for the fresh cow. Oh, this was a bad sentence. Sorry, Maurizio. It was a long one. So can you please? Okay, then we start again. We start again. Please. Okay, we have in the Profos concept a mineral for dry cows, with the Keragen concept included. Okay, tenemos un producto que se llama Profos, ya que es un producto para vacas en el periodo preparto, que tiene los conceptos de Keragen dentro de su composición. The reason for an extra dry cow mineral feed is that we have to cope with a milk, or that we have to prevent milk fever additionally in the dry cow and the fresh cow period. Okay, ¿cuál es el concepto? Como sabemos, la idea es intentar de prevenir fiebre de leche, y por eso el producto tiene una composición especial para ayudar a prevenir esta enfermedad. With a mineral feed for the dry cows, we want to promote a good calcium mobilization and absorption. This is why we need a special mineral feed there. En el caso de la suplementación mineral preparto, lo que queremos hacer nosotros es que exista una buena movilización de calcio y una buena absorción de este mineral. So this is this Profos concept, this dry cow mineral. Just to explain to you the usage, it is used in the close-up and only in the close-up cow group, 3 weeks to 2 days before calving. Don't hesitate when you can't offer a change to lactation mineral 2 days before calving. It's also useful until calving. That's no problem. Okay. La recomendación técnica ideal es hacer la suplementación a partir del periodo preparto, que serán 3 semanas. En el caso que se hagan 4 semanas también puede ser. Y ahí menciona hasta 2 días preparto, pero dice Andrea que no hay problema, lo pueden hacer por razones de manejo lógico. Es continuar hasta el momento del parto mismo con este mineral.
So in this Prophos concept is that we want to promote a good calcium mobilization in reducing calcium levels in the close-up group. This is why we have there a very narrow ration of calcium and phosphorus. You see it, we have only a ration of 0.7 to 1 calcium phosphorus. We want that the cow in the close-up group mobilizes calcium out of her own resources. El principal objetivo, como se mencionó inicialmente con Prophos, es ayudar a que la vaca por sí sola empiece a movilizar calcio y tenga una buena movilización y una buena absorción, y es por eso que la relación calcio-fósforo es de 0,7 a 1, ya con la intención de que la vaca empiece a, por ella misma, a movilizar calcio en alta concentración. At the same time, we want to provide a high vitamin D3 supply because this also leads to a better calcium mobilization after calving. Por otra parte, estamos aportando una alta concentración de vitamina D para que la vaca tenga la capacidad también de movilizar y absorber calcio de buena forma. And for a good muscular activity, we also provide a high magnesium level there, and we use magnesium phosphate here because we want no buffering effect in the pH, which affects also calcium mobilization after calving. Y también aportamos una alta concentración de fosfato de magnesio, que es un 13%, para, digamos, también, en este caso, a prevenir cualquier posibilidad de que existan hipomagnesemia. And how do you say that? How was the last part regarding the buffering capacity? The buffering, this magnesium phosphate is not buffering the pH because of the rumen. Because when we buffer the rumen pH, the calcium mobilization is impaired after in the fresh cow period. En el caso del fosfato de magnesio no tiene una acción, digamos así, tampón o buffer a nivel ruminal, porque queremos que eso ayude a la movilización de calcio. This is why there is used magnesium phosphate instead of magnesium oxide. Y por esta razón usamos fosfato de magnesio y no sulfato de magnesio, para que no suceda esto. So these are the special features because it's a dry cow mineral, and you have there the Carrageen long life concept added, and this is the same for this dry cow concept as it is for grassland, with this protected B vitamins, the chelated trace elements, and the selenium protect. Y en el caso de Prophos también tiene el concepto de Carrageen long life, tiene todas las vitaminas del complejo B protegidas, aporta biotina también, alta relación de mineral quelado versus orgánico versus inorgánico. Y como pueden ver, bueno, no sé si se alcanza a ver, pero si les puedo hacer llegar la ficha, es, al igual que Grassland, es 50-50 en cuanto a orgánico e inorgánico, y las vitaminas del complejo B son de tipo protegida, al igual que la biotina. So this is the last slide of my presentation, so please start now with questions if there are some. Esta es la última diapositiva de la presentación, y por favor, los que tengan preguntas pueden activar sus micrófonos y con gusto las vamos respondiendo. Quedó todo bastante claro, parece. La gente, nuestros amigos de Ecuador, ¿tienen alguna pregunta? Aprovechando, a lo mejor, yo sé que allá tenemos SOMI y Prophos como minerales. A lo mejor puede que Grassland les haya llamado un poco la atención y es diferente a SOMI. Tiene algunos conceptos parecidos, pero tiene también el diferencial de la mayor concentración de minerales orgánicos, las levaduras vivas, la biotina protegida también, que es importante bajo condiciones de pastoreo. Bueno, sí, buenos días con todos. Realmente Grassland me pareció bastante interesante. Es un producto que no lo tenemos acá, pero que eventualmente pues lo podemos ir trabajando para poder introducirlo acá en el mercado.
El concepto de Profos también es bastante interesante y realmente yo lo conocí y primero antes de trabajar acá en Miramón, yo ya lo vi trabajando en campo y me parecía muy interesante, por eso se dio la relación de poder trabajar. En este caso también, bueno, no sabía y tenía muy buena, me pareció muy interesante el tema de trabajar los 2 días posparto, por un tema de manejo y también por un tema de movilización, que todavía en ese periodo la vaca está en toda esa transición del parto, que hay un desbalance completo y empiezan todos los minerales a tener su mayor importancia en que sean absorbidos en ese momento puntual. Eh, Realmente me gustó mucho el concepto que manejan de Profos y es un producto al que le vamos a dar mucho empuje y mucho enfoque aquí en Ecuador, especialmente en la parte sierra, en las zonas altas. Can you give me a short translation, Mauricio? Quizá, Daniel, tú me ayudas, tú hablas inglés, así que le puedes comentar brevemente a Andrea. Así que pueden interactuar. Thank you for the presentation, but I was really excited all the knowledge that you have given us about Profos and all the minerals. And really, what I was saying is that I didn't know that we can use it 2 days after calving, and it makes sense because. Disculpa. No. En el caso de Profos se recomienda usar hasta 2 días antes del parto, no 2 días después del parto. Oh, perdón, me equivoqué. Yes. Okay. I was because there was some dairyman I used to visit, and I was seeing that they use till the moment of the calving. So now that we have your recommendation, it's better to understand these concepts and to have a better development of the product here at Highlands. You know, this often comes together. This is it. As I said, it's not. You know, it is not always possible to change exactly 2 weeks before birth the ration of a cow. We are not always perfect and can send the cow always on time to a new group. But if you have the possibility and you can change, or you know that this cow is coming to the starter group, because she will, or the cow will calve in 2 days, and she is now changing to the starter group instead of the close-up group, then this would be really a good management. You know, it isn't. I'm not talking about changing only the mineral, but changing the ration of the cow. This is what means 3 weeks feeding of 3 weeks before calving up to 2 days before calving, because then you are changing the cow from the close-up group to the starter group. This would be perfect. If this is not possible, you make no damaging effect if you are leaving the cow in the close-up group until she gives birth. But a better calcium mobilization you have with the transfer from the close-up to the starter group 2 days before calving. This is just let me please translate a little bit to the audience. Well, from a management standpoint, I don't think that it's easy to do that here, Andrea, under the racing conditions, but I will translate the idea. Lo que se está conversando, para quienes no entienden inglés, respecto al concepto de Profos y de alguna sal mineral preparto, se hablaba de que se inicie 3 semanas antes, pensando en que el periodo de preparto son 3 semanas. Esto puede ir también hasta 4 semanas, ¿ya? Va a depender mucho del manejo de cada lechería. Lo ideal sería que ojalá 2 días antes, esto es obviamente en un mundo perfecto y que se puede hacer, ojalá 2 días antes del parto cambiar la vaca y ponerla ya con una ración de vaca lactancia, porque de esta forma vamos a ayudar a la vaca a que tenga un mejor inicio de lactancia y también un mejor metabolismo del calcio. Pero por lo menos bajo las condiciones que yo he conocido en Chile y algo de Ecuador,
es complicado saber, digamos, cuándo va a parir la vaca hasta casi que el momento que la vaca ya está con la bolsa afuera o por parir. Pero esa es la explicación técnica que dice Andrea, es que se podría hacer. Ok, parece que hay preguntas, hay 2 manitos levantadas. Vicky levantó la mano, no sé si Ok. necesita Está una la pregunta. Vicky, que dice, parece que se salió. Se salió. Ahora, Emi, tú querías, parece. Reinvita a la Vicky, por favor, Mateo. Ok. Yo quería consultarle a Andrea respecto la tasa de absorción de las vitaminas B cuando no son protegidas, como en el caso de SOMI. Bueno, Emilia would like to know what about the absorption rate in the case of B vitamins that are not protected, like in the case of SOMI. Yeah. The B vitamins which are not protected are, let's say, the nutrition for the microbes. They use them as a basis for B vitamin protection. I cannot tell you a number which or how much of these B vitamins are, as they come in native, are really reaching the intestine, because the most B vitamins are reaching the intestines via the microbes. So they are transferred. I cannot give you detailed numbers. So they are saying, let's say, the source for the microbes to create and produce more B vitamins. Yes, okay. That it may be that there's some of the B vitamins are transferring to the rumen. I don't know this number. Mostly the native or the B vitamins which are not rumen protected are source for the microbes to produce more B vitamins, because our microbes also need native and the support of B vitamins to have the possibility to produce new ones. Okay. La pregunta de Emilia es bien interesante. En el caso, por ejemplo, de una sal mineral como SOMI, donde las vitaminas del complejo B no son protegidas, la pregunta es cuál sería el mecanismo o por qué se están aportando. Entonces, lo que comenta Andrea es que estas vitaminas ayudarían a los microbios a producir más vitaminas que posteriormente puedan ser absorbidas a nivel intestinal, a diferencia del caso de Grassland, que tiene vitaminas del complejo B que son protegidas, que pasarían al rumen sin ser degradadas y que posteriormente pasarían a nivel intestinal a ser absorbidas. The critical point of this is how effective are the microbes working. And in the high yielding cow, the effectiveness can be impaired by different factors. For example, think on, ruminal acidosis. Ruminal acidosis will highly impair the effectiveness of the microbes. And so in these cases, they are not capable to produce the necessary amount of B vitamins for the small intestine. And this is the critical point why we add rumen protected B vitamins. Okay. Because then you can, you are feeding the microbes when they are not optimally working, the effectiveness is impaired of them. Okay. Lo que comenta Andrés es que en el caso, por ejemplo, de vacas de alta producción, en el cual generalmente están con riesgo de acidosis o con acidosis, la actividad microbiana a nivel ruminal no funciona muy bien porque está con un ambiente ácido y no tienen la capacidad de estar produciendo vitaminas del complejo B en la cantidad que se necesitarían. En ese caso es importante proveer vitaminas del complejo B de tipo protegida para que no sean degradadas a nivel ruminal y si lleguen a nivel intestinal y sean absorbidas. Mauricio, y No. respecto a mi primera pregunta, como son absorbidas las vitaminas no protegidas por los microorganismos, al ellos sintetizar nuevas vitaminas, cambia el perfil de vitaminas. O sea, no podemos saber cuántas van a ser B1, B2, B3. ¿Qué opina Andrea de eso? Por ejemplo, si estamos aportando una vitamina B1, por ejemplo, llega a los microbios y después esa misma vitamina va a seguir como vitamina B1 o va a cambiar. No, claro, obviamente va a cambiar. A lo que yo voy, que uno ve la ficha, por ejemplo, de SOMI y ve que estás aportando tal porcentaje de vitamina B1, de B2, de B6,
hay harta vitamina B12, por ejemplo. Hay niacina. ¿Cómo sé después que finalmente lo que la vaca va a absorber va a ser también un input de niacina puntualmente, por ejemplo, o la niacina la doy por perdida, la doy por absorbida por los microorganismos solamente? So in the case of the B vitamins that are not protected, let's say that we are providing B1, B12, niacin, whatever. How can we know that after they go through the rumen that are being, let's say, produced or help the microbes to produce more B vitamins, if there will be actually absorbed as, you know, B1, B2, or niacin, or any other sort of, is there any possibility or certainty to know how effective we will be with those vitamins? You mean if if you can measure them? Yeah. What we can expect? Yeah. Therefore, we have to look how B vitamins work in the body. And B vitamins, when you look at the cells, then the effective point, or the point where B vitamins play a role, is in the production of glucoses in the cell. So they are involved in any, let's say, this energy-dependent processes with NADPH, this this citric, the processes in the citric cycle. So I can improve this, or I can give them, and I can improve this electron transfer, this citric acid, but how can I measure it? How can I measure this? Because I can only measure it in the cow. When I know, and this, I have to say, the B vitamins, only the rumen protected B vitamins itself, this is not a solution of something. This is, you know, the carrageen is a package. It's a package of this protection, and one of these protective agents are the B vitamins. But this is one component under the package, or in the package. And only the B vitamins will not rescue the world. It's an improvement for the energy, from the energy circle of the cow, from the citric circle, but you will not. How can you measure NADPH? I can give you the numbers of the protection of the B vitamins, and I can give you the numbers which can be resorbed. But in the cow, I just can measure them with a healthy cow I see, and with the better milk yield. Okay. Bueno, la pregunta de I think Emilia understood me in English. That's what I want, or was it not like that? Yes, yeah. Okay. Most of. Bueno, ya vamos a intentar traducir pues muchas ideas. Bueno, la pregunta inicial de Emilia fue en el caso de las vitaminas que no son protegidas y que pasan a ser parte de lo que los microbios van a utilizar, ¿cuánto va a ser absorbido bajo la forma de una vitamina B1, B2 o niacina, etcétera? La respuesta... ¿Cómo cambia el perfil? Claro, cómo cambia el perfil luego de que pasan a nivel ruminal y posteriormente son absorbidas. La respuesta por parte de Andrea fue, bueno, en el caso del concepto de querágeno, de lo que se encuentra dentro de la nutrición mineral de JOSERA, es un paquete, digamos. Y lo que nosotros vemos finalmente en la vaca, más que medir la vitamina B1, B2, es obviamente que la vaca se encuentre sana, que esté produciendo lo que nosotros queremos que ella produzca, y que esté respondiendo de buena manera al ambiente y al sistema productivo como tal. En el caso de las vitaminas del complejo B, muchas se encuentran relacionadas con el metabolismo energético dentro de la vaca, entonces juegan un rol dentro de todos estos ciclos energéticos del metabolismo, pero la verdad que en la práctica medir la función de una vitamina B1 o B2 de manera separada es muy difícil. Por eso la importancia de que todo vaya como un conjunto, como un paquete dentro del mineral.
And I think in general, this is also the case. Let's say when we, for example, talk about biotin. When you say, is biotin effective in the cow? How can you best measure biotin supply in the cow? You cannot measure it in the cow. You best measure it on the hoof health. You will compare biotin or the effect before and after 3 weeks of 3 months of usage, and then you can see, is there an effective? Is the claw harder? Is the hardiness better than before or not? This is the best measurement in the cow. Claro. What the cow shows to you. Un ejemplo práctico que da Andrea es el caso de la biotina, que sabemos que se usa para mejorar, digamos, endurecer las pezuñas y que la vaca tenga una mejor salud podal. En el caso de la biotina, nosotros no medimos la biotina como tal, digamos, si tomamos una muestra sanguínea, lo que básicamente vamos a medir en la práctica después es si luego de 3 meses de suplementación la pezuña de la vaca mejoró o no mejoró, digamos, se encuentra más dura, la vaca está con menos cojera. Obviamente hay otros factores asociados, pero lo que buscamos con la biotina, por ejemplo, el zinc y el cobre también, es mejorar la salud de la pezuña. Entonces, al final lo que vamos a ver es la manifestación de si la vaca está siendo suplementada o no, más que tomar una muestra y, por ejemplo, medir un nivel de magnesio, que sí se puede, pero hay otras cosas que se encuentran dentro de los conceptos minerales que la verdad es muy difícil medir. Básicamente la vaca va a demostrar por su estado de salud, su nivel productivo, menos metritis, etcétera, etcétera. And you know that there are herds when you are using SOMI MG, this will totally fulfill what this herd needs. But then you have another herd, perhaps which is higher yielding, perhaps which has problems with digestion because it's a little bit acidotic. Or which has an impairment of, let's say, another feed with more oxalates, with more sulfites, which is impairing trace element digestion. And there, SOMI-MG perhaps doesn't fulfill the needs. And therefore, then you have the possibility to use a mineral with a higher availability, with more rumen protection, to fulfill the need of this herd. And this is what Carrageen stands for. This is we want to offer this higher availability to have the perspective for the highest milk yield. El ejemplo que da Andrea es, por ejemplo, supongamos un rebaño que está siendo suplementado con SOMI MG. SOMI MG está diseñado, formulado por un cierto nivel de vaca de tipo productivo, más que nada un nivel productivo más que por un tipo de vaca. Y puede ser de que un rebaño que tenga una mayor producción, que tenga mayores demandas, simplemente por su nivel productivo y desempeño, SOMI MG no sea suficiente. Y por eso tenemos la opción, por ejemplo, de una sal mineral como Grassland, donde tenemos mayores niveles de minerales orgánicos. Si hay riesgos de acidosis, podemos ayudar a manejarlo con el uso de las levaduras vivas que se encuentran dentro del producto, etcétera. Entonces hay que ir viendo cómo van respondiendo los animales a la suplementación. Parece que la Vicky bajó la manito, pero si quiere la podemos... Buenos días, ¿no? Buenos días, Mauricio. Petronio. Ya, Buenos días. Buenos días. Sí. I just hear someone, but I don't have you on the video. Si pueden activar su cámara, si la tienen, sí. Okay. Manuel. Manuel, ¿cómo estás? Hola, Mauricio, buenos días. Hola, ¿cómo estás, Manuel? Buenos días, Manuel. Bien, estoy con la mascarilla porque justo estoy acá en una oficina de trabajo en una hacienda. Entonces, justo pues en esta finca utilizamos las sales JOSERA. Digamos que lo que podemos decir y lo que hemos visto en desempeños es que digamos, los días al primer celo han mejorado bastante. Entonces eso nos va a impactar, pues, digamos, en el desempeño reproductivo de disminuir los días abiertos que teníamos acá en esta finca. Justo se relaciona un poco con lo que estaban mencionando
Y estoy acá con Ricardo, que es el productor, y hace una pregunta. Dice, nosotros estamos tratando de diferenciar la dieta de las vacas por nivel de producción, ¿sí? ¿Ustedes qué recomiendan? ¿Una misma cantidad de minerales, de sal para todas las vacas en producción? ¿O si recomiendan diferenciar el nivel de la suplementación mineral según la producción de la vaca? Perfecto. Voy a traducir un poco a Andrea. Manuel, he worked for a dairy farm in Ecuador. They are using SOMI. They are seeing good results, especially when it comes to open days. So they have shortened that period. So they are seeing an improvement in terms of the reproduction indexes. And his question is the following. I have the answer from my side, but now that we have the expert from Germany, we need to use Ask me. her. Okay. So the question is, if we have a group of cows, in terms of the mineral feed, how should we, by we mean them, recommend the use of levels? I mean, how many grams? It has to do with the milk yield. It has to do with the dry matter intake. How would you recommend them to, a technical recommendation for the dosage per cow per day? I think this the supplement of the right amount is very easy in the JOSERA concept. You have for all products the 10% dosing of the 10 grams per kilogram dry matter, the 10% dosing of the mineral feed. So this means when you have in your mind that milk yield and feed intake is very correlated in a cow. High yielding cow has to eat a lot of TMR to have the possibility to have this high milk yield. This means when you are dosing after our usage recommendation, the mineral feeds with 10 grams per kilogram dry matter, the really high yielding cow will get its proper amount of minerals, and the low yielding cow also. So you have for every cow a proper dosage. Okay, la respuesta, Manuel, es la siguiente. La recomendación de JOSERA por los minerales que tenemos en este momento en Ecuador son 10 gramos por kilo de materia seca consumida. Por lo tanto, si tenemos vacas que producen más o vacas que producen menos, ahí existe una alta correlación. A mayor cantidad de materia seca, hay mayor producción, ¿cierto? Por lo tanto, para aquellas vacas que están consumiendo mayor cantidad de kilos de materia seca, que producen más leche, o deberían producir más leche, si es que no, tienes que revisar bien para ajustar un poco tu ración, deberían darle una mayor cantidad de suplementos. Por ejemplo, una vaca que está consumiendo 16, 18 kilos de materia seca, en ese caso serían 160 o 180 gramos de SOMI. Si una vaca está consumiendo más que eso, obviamente vas ajustando tus gramos o tu dosificación según los kilos de materia seca que la vaca está consumiendo al día. No sé si respondimos tu pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Y el concepto, pues digamos que es interesante porque aquí normalmente manejamos como gramos por litro, ¿sí? Normalmente se maneja alrededor de 8 gramos de minerales por litro de leche. Que si hacemos la correlación es similar la cantidad final, pero es bastante interesante el concepto si es que manejamos dietas que reten la vaca, no respondemos a la producción, sino le damos los kilos de materia seca que queremos. Okay. So in the case of Ecuador, Andrea, he's saying that they have like a different, recommendation direction. They say it's 8 grams per 1 liter of milk, which is similar, but he understood the concept behind, 10 grams per 1 kilo of dry matter intake. Yeah, I think for me it's when I'm thinking in just practical. I know that sometimes, or I think on our bags there is also standing a dosing for dry matter intake and a dosing
calculating with liters, with milk yield. Okay. I think when I'm practically calculating a ration and I have a group of cows, I'm calculating per cow with an average milk yield of the cow. For example, my group has here 35 liters milk yield, the group. So I will calculate for this 35 for the dry matter intake of this group. In this group will also be one cow with 40 liters and one with 25, but she will eat the amount she needs for her production. So in the middle, we have the right dosing for each cow. So I prefer just the dry matter, to measure the dry matter intake or to calculate with the dry matter intake, because that's how I calculate for a herd or for a cow. Ok, Andrea está diciendo que, bueno, en nuestras bolsas, si bien recuerda, está la dosificación por kilos de materia seca consumido y también hay una relación, me parece mucho, por cantidad de litros producidos. Así podemos usar estas dos opciones. Ahora, Andrea, desde el punto de vista práctico, dice que cuando ella hace estimaciones o cálculos de raciones, ella le gusta más usar la cantidad de kilos de materia seca, porque podemos calcular para vacas, por ejemplo, que están produciendo 35 litros, y pueden haber vacas que están produciendo 40 en un rebaño, en el mismo grupo, y otras que están produciendo 25. Pero ella se basa en los kilos de materia seca que está consumiendo ese grupo de vacas. Lo hace un poco más fácil, dice ella. Sí, Ricardo, hay que recordar el contexto de nuestra ganadería en el Ecuador. Digamos que el gran porcentaje de productores no balancean dietas ni tienen ninguna idea de los kilos de materia seca que se están comiendo sus vacas. O sea, aquí en pastoreo no miden la oferta de forraje, no miden el consumo de materia seca por forraje, o sea, no tienen idea para poder uno dosificar, digamos, según los kilos de materia seca consumidos por los animales. Eso sería pues como lo ideal, usted conocer las dietas y los kilos de materia seca, pero en nuestra realidad no se hace. Entonces, digamos que ahí tendríamos que apelar al manejo de gramos por litro. Ok, bueno, antes de traducir a Andrea, pienso que aquí Miramonte y Hugo tienen un desafío bien bonito, una oportunidad de negocio que implemente medición de kilos de materia seca en las praderas. Sí, claro. Ahí tienes un buen trabajo, ¿ok? So, I understood that he can just estimate. Yeah. Yeah. Because of the pasturing. Yeah. Yeah, they are not measuring, dry matter growth, let's say in the paddocks, in the pasture. So. Yeah. In their case, it's easier for them to estimate the amount of minerals based on milk production. Yeah, you are right. Yeah. I think that's a more practical approach for you then. I'm often thinking just in freestall conditions, but I know that in grazing conditions, that's another thing. You can calculate with dry matter like we do it in TMR rations. Lo que dice Andrea es que, claro, en el caso de que no se esté midiendo kilos de materia seca consumido por vaca cada día, lo más fácil, lo más simple, digamos, es hacer una estimación del consumo de sal mineral basado en la producción de litros de leche de las vacas. Gracias. Mauricio, es como trabajamos nosotros acá con sistemas bien parecidos a los de los colegas de Ecuador. Y siempre hemos dosificado en base a la producción de leche y cuando está la duda, en el fondo uno puede aumentar un poquito la dosis siempre que se pueda y hemos andado así bien 8 años. Sí. Bueno, ahí tiene Manuel un consejo práctico. Ya, gracias. Ok. I didn't get that. Yeah, Emilio was saying that here in Chile, because we have grazing systems, the grams per cow per day are based most of the time based on milk yield rather than dry matter intake. Yeah, that's true, but I think that it's not. You can do a relation. Or that's the most important part, is that there is a relation in dry matter intake and in milk yield. So if you're calculating with milk yield or dry matter intake, these two are corresponding. So no matter what you take, but the concept to give this amount or this 10 grams per kilogram dry matter
is sufficient for every yield in every cow. So if if you're, I don't know how they what is on the baggage, Maurizio? Is there just standing milk yield then on the JOSERA baggages? It's But both. there should stand the TM intake. Yeah. Is so much milk yield, is so much dosing. Yeah, we have both. Ok, bueno, resumiendo la pregunta, Manuel, y el comentario de Mila, que estuvo bien bueno. El nivel de producción de leche se puede hasta cierto punto asociar, correlacionar con cuánto las vacas están comiendo. Al final la producción de leche viene asociado al consumo de alimentos, así que se pueden correlacionar. Ok, la doctora Virginia está hace rato levantando la mano. Oh. Hi, Andrea. Hi. Bueno, yo quería preguntarle por el tema de la dosificación de magnesio con la SOMI, principalmente en vacas de carne, pensando en un requerimiento que tienen de 24 gramos de consumo día, si es suficiente solo con dando la SOMI, efectivamente, porque hay muchos campos acá en Chile que ocupan varias fuentes, sales minerales, pensando solamente en las hipomagnesiemias, y también a veces le colocan magnesio en el pasto o magnesio en el agua, para que pueda ser capaz la vaca de consumir lo que necesita para su requerimiento, digamos. Esa era mi pregunta. In Chile, the use of high magnesium supplements is, let's say, common or popular, especially around calving to prevent hypomagnesemia. The question from Virginia is the following: would be enough to supplement with SOMI to a group of beef animals trying to prevent hypomagnesemia, or would it be necessary to add something, a different source or a second source of magnesium to prevent the disease? You mean to take SOMI as a mineral for the close up? Yes, considering that a cow needs 24 grams of magnesium per day. Oh, I have to calculate. So what I cannot calculate this in my mind. What you should reach is when you have a ration of, let's say, in your close-up group, they eat around about 11.5, 12 kilogram dry matter. Then you should reach 0.3% of magnesium. I'm not so good now in calculating that in my mind. I can give it to you when you gave me the time next week, but I want to avoid to give you an answer which is not proper now. So I don't know if we can reach this level with SOMI MG for sure. Vicky, tú preguntabas en ganado de carne. Sí, en ganado de carne. Y el aporte de magnesio. De preparto. ¿Ah? Le escuché close up a Andrea. Just to add this, what I would see as, for example, what an advantage would be to add a product like Profos instead of the SOMI in the close-up group would be the source of magnesium, because in the SOMI you have magnesium oxide, which isn't the first choice in the close-up group, because magnesium oxide is buffering a little bit the pH of the rumen, and with this in the close-up group you normally want a more sour, a more lower pH for the mobilization of calcium afterwards. You won't avoid any buffering substances.
This is, for example, why you should not use bicarbonate or something like that in the close-up group. And the same buffering effect has magnesium oxide also instead of the magnesium phosphate. Okay. Yep. But I don't know if we just with the amount are coming to a good close-up. I forward this answer. Tiene que sacar la calculadora. Pero te entendió mal porque está respondiéndote del preparto, no de vacas de carne. Alrededor del parto. Vacas de carne de crianceras, que igual le dan en el preparto y en el posparto. Claro, pero siempre se suplementan posparto también. Sí. Pero alrededor del parto, digamos. If you are so just a quick calculation, when you are using 10 grams per kilogram dry matter for SOMI as well as for Profos, for example, and both have 12 to 30% of magnesium. You are using. Sí, es que. Bueno, lo calculó al final y lo que pasa es que magnesio la SOMI tiene un aporte de 12% de magnesio, ¿cierto? Y eso hace con el consumo que está recomendado acá en Chile para vacas de carnes de 100 a 150 gramos. Sí. Entonces, eso hace que su consumo diario serían 18 gramos aproximadamente. Pero yo tengo entendido que el requerimiento diario es de 24 gramos para evitar el tema de las caídas. Y también a las vacas de carne, yo estoy pensando, no solo son las vacas parenderas, digamos, las que tienen parto. Y esa es donde está la mayor deficiencia. Entonces pensando en darlo preparto y posparto, porque así se da acá en Chile, en estas vacas crianceras. Me parece que era 21, Vicky, si no me equivoco, 21 gramos, no 24. Es que se le preguntaba a Andrea. 40 Gramm. Está calculando. You can translate, Maurizio. I'm just quick calculating. Yeah. Okay. ¿Cuál es el requerimiento? So, are you calculating the requirement, or you will send that later? No, it should not be a big difference because the one has magnesium with 12% and the one has magnesium with 13%. So there is no big difference in the amount, but it's a difference in the availability, and it's a difference in the concept of the product, because in the Profos you have a low calcium level, and in the SOMI MG you have a high calcium level for the lactating cow. This should be more the difference than the magnesium level itself, because 12 to 13% isn't that the difference in the absolute amount. So in that case, you would recommend Profos over SOMI for beef cattle? When you want the concept behind, when you want to use the concept behind Profos, I would recommend to do that, because you have the higher magnesium availability when you have the low calcium concept. Okay. And the concept of SOMI for feeding SOMI MG would be totally different. Okay. En el caso de la pregunta que hizo Virginia inicialmente fue en el caso de ganado de carne, para prevenir hipomagnesemias, ¿estaríamos aportando los niveles suficientes con SOMI? Finalmente se está llegando a la conclusión, principalmente por las fuentes de fosfato que tiene el Profos, que fosfato magnesio versus óxido magnesio no causan un efecto buffer, por lo tanto ayudan a que sea una fuente más disponible para la vaca, y además no causan un efecto buffer, por lo tanto hacen de que la movilización de calcio alrededor del parto también sea mejor. Por lo tanto estaría favoreciendo una mejor absorción de magnesio y una mejor movilización de calcio, preveniendo problemas de vaca caída en el periparto, ¿no? So the best thing would be, Virginia, if you can offer me a typical ration where you were wondering if this would fit. And then I can calculate it for this, and we can talk about the concrete case. This would be the best. Okay. Vamos a quedar entonces para tarea para la casa y van a enviar la típica dieta de una vaca a pastoreo para que pueda hacer los cálculos, Andrea. Okay. I think we... no. That's all. Okay. So it's a final wrap-up. Gracias. Mauricio.
Yo tengo una consulta. ¿Quién es? La Cintia Pitner. Hola, Cintia. Hola. Tengo una consulta respecto a las levaduras que aporta Grassland para modular pensando en modular el pH ruminal, ¿cierto? Para disminuir el riesgo de acidosis. Okay. ¿Hasta cuántos kilos de concentrado en la dieta o de maíz en una ración por vaca ella considera que las levaduras aportadas por Grassland son suficientes? ¿O ella sugiere agregar un buffer adicional? Okay, it's a good question, Andrea. In the case of Grassland, considering the live yeast that we have in the formula, trying to prevent acidosis, ruminal acidosis. If we only consider the live yeast that we have in Grassland, up to how many kilos of concentrate will we be able to, let's say, avoid ruminal acidosis considering only the live yeast that we have in Grassland? Wow. This is a question you can ask to Wisconsin veterinary school, and I'm thinking they cannot give you the answer, because the amount of concentrate is not the only thing which is influencing an acidosis. This is also to do with the fiber, with the digestibility of the fiber, with the speed of the digestion. So there cannot be a proper answer regarding how many live yeasts do I need to prevent acidosis. Okay, perfecto. La pregunta que hizo Cintia, que es bien interesante, es con los niveles de levaduras vivas que se encuentran en Grassland, ¿hasta cuántos kilos hasta cierto punto podría una vaca comer y podríamos contrarrestar la posibilidad de que exista acidosis? Y la respuesta que dice Andrea, bueno, esa respuesta es muy amplia, no se puede dar una receta, ya que existen muchos factores además de la cantidad de concentrado. Por ejemplo, está el nivel de fibra, la tasa de pasaje que existe a nivel ruminal. O sea, son muchos factores que hay que considerar para decir solamente, ¿sabes qué más? Hasta 5 kilos de concentrado la vaca lo puede lidiar muy bien con la cantidad de levaduras vivas que tiene, que tiene Grassland, sino que hay que evaluar otros factores. There is a value of how much live yeasts of which sort do I need in my feed that they can proper work. Such values are noted, for example, in the EU feeding law. This is possible, but not they can, or there is a value how much of which live yeast of which type do I need to be efficient in your rumen. But the value how much live yeast do I need for how much acidosis does not exist yet. And do you have that table that you could share with me, and then I can share it with the group? If you have it, not now, but yeah, you know, we already spoke about it of this. If I can find it on the now on the, you know, I don't know, but I can forward it to those who want it. It's official EU law. So yeah, it's official. You can find it everywhere. Okay. Well, I think it should be all for today. I mean, if there are no questions, I see no handshaking or something like that. Okay. Thank you, Andrea. It was very good, very clear. Thank you. Cool. Thank you for your feedback and for the questions, Emilia. Thank you, Andrea. Bueno, por razón del tiempo, muchas gracias a todos por participar, por su tiempo. Todos tenemos los mails, así que podemos quedar conectados y cualquier cosa, bueno, estamos en contacto. Tengan todo un buen fin de semana y que estén muy bien. So, thank you all. Chao, gracias. Gracias por participar, equipo de Coprince. Gracias, Andrea. Gracias. Adiós. Oh, that's nice to see you all. Muchas Cool. gracias, muy interesante la capacitación. Emi. Saludos, colegas de Ecuador. Gracias a todos. Buen día. La grabación va a estar disponible en YouTube. Bye bye, have a nice day. Envían un link después, Mati. Sí, va a estar en YouTube, así que les mando el link para que la compartan con quien estime conveniente. Perfecto. Vale, gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao.